বিজ্ঞান একাডেমি উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর ক্যালকুলাস 9.2 এর আরও একটি প্রবলেম নাম্বার 12 and differentiate with respect to x of x cube. ধরি fx equal to x cube or fx plus s equal to x plus s whole cube. So মূল নিয়মের সংখ্যা অনুসারে ddx of fx equal to limit h tends to 0 fx plus s minus fx over s. So ddx fx equal to x cube equal to limit h tends to 0 x plus s whole cube minus x cube over s. So limit h tends to 0, we expand with cubic formula x cube plus 3x square is plus 3x s square minus x cube plus x cube kada. So 3x square s by s plus 3x s square by s equal to limit h tends to 0, s is cancel, 3x square plus s cancel 3x s. So 3x square constant s মুক্ত তাই 3x square plus limit h tends to 0 3x s equal to 3x square plus h tends to 0 s equal to 0 বসাই লিমিট মান আসবে 0 সো 3x square then ddx x cube equal to 3x square